Good morning, friends. Hi, I'm Parashuraman. This is my first online class with you, and we are going to talk about verbs. And one thing about English grammar, this is true whether you are learning grammar or even whether you are answering questions in your university exam. You cannot learn things, concepts and items in isolation. That is, ഈ ഓരോരോ കാര്യം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു ലോകത്തിലുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. യു കാൺട്ട് ലേൺ ദെം discreetly or separately like that. You have to learn a lot of things in connection with each other. And so I will be not just talking about verbs, but I will be talking about conjugation, the way you use verbs in various tenses, in the basic tenses. And I will be talking about subject and object and indirect object and those things in this particular lesson. So what I'm going to do today is that I have my laptop open in front of me, and I have the document which I have already shared with you. So you could try looking at the document if you can. It's as you like. You do it in whichever way works best for you, because you know your learning methods best. What will work for you. You are the best judge, because you know your mind. And my voice notes will basically support the document. And if you people have questions, if you text me questions either here or personally, initially I had said do it personally because I want to protect your privacy. But if you want to do it here, you can do it here. That's not a problem. My voice notes will also support you in the sense that I will answer your questions and clear your doubts. As you look at the document and as you do the exercises given in the document. I hope this is okay. We'll try this model in today's class, and if it doesn't work, and after the class, you can always give me a feedback. You can tell me whether it was good or bad or indifferent. എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ഏത് രീതികളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് you can put forward your suggestions. And if we need a change of method, change of platform, little tweaking, little modifications or tweaking as they call it here and there, we can always do that, because the aim is to maximize your learning. It's not for me to perform, but then for you to perform. So whatever works best for the maximum number of people, that will be done. I can promise you that much. Okay, I'll put my next voice. Verbs are the most important part of speech in English. I guess in every language, verbs are the most important part of speech. And you cannot have a sentence without a verb. A verb is essential. You can have sentences sometimes without nouns. You can very easily have sentences without adjectives and adverbs and multipliers and quantifiers and qualifiers and all those various other things. But you can't have a sentence without a verb. So what is a verb? A verb is, usually it is a word which indicates an action. But it need not always be an action. Like feeling is a verb. If I say I'm feeling sad, feeling is the verb in that sentence. But feeling is not an action, strictly speaking. It's a state of mind. Okay. So sometimes it can be a state of mind, it can be a state of being also. ഒരു അവസ്ഥ ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർബാവും. നമ്മൾ ചില സമയം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല. ഒരു അവസ്ഥയും ഒരു വേർബ് രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now the most common verb in the English language actually is to be. Okay, so when you express verbs, there are forms of doing it. The basic form is known as the infinitive form. Okay, I repeat, infinitive form.
Infinitive form and അടയാളം എന്താണ്? How do you recognize the infinitive form when you see it or hear it? It always is like to be, to talk, to eat, to run, to feel bad. Okay. You always have a to and you have the verb in a certain basic form. But when you actually use verbs in speech, okay, ഈ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോം എന്നുള്ളത് ആ വേർബ് എന്താ എന്ന് അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്താനും അതിനെ എടുത്തു പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്ച്വലായിട്ട് ഭാഷയിൽ വേർഡ്സ് അല്ല, ഇൻ ആക്ച്വൽ ലാംഗ്വേജ് വെൻ വി യൂസ് വേർബ്സ് we use various tense forms because എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും ഒരു കാലമുണ്ട്. ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കായാലും ഒരു ഫീലിംഗിനായാലും ഒരു ആക്ഷനായാലും ഒരു കാലമുണ്ട്. കാലമുള്ളപ്പോൾ it has to take some tense form or the other. So when you express the verb initially in infinitive form, then you go on to the various tense forms. അപ്പോൾ ഒരു വേർബിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് വിവിധ കാലങ്ങളിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിലെ കോൺജുഗേഷൻ എന്താ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോം എന്താ എന്നും ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ആക്ച്വൽ യൂസേജ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഗതകാലത്തിലാക്കണം. പിന്നെ പലതരം ഗതകാലങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിരിക്കും. ദോസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദി എക്സാം. But you need to understand the concept of infinitive form and the concept of conjugation, not for exam purposes, but so that you have a strong foundation of these things in your mind before you actually start using verbs in the language. ഇപ്പോൾ മാതൃഭാഷ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ ഈ ഗർഭപാത്രങ്ങളിലുള്ള കാലം മുതൽ തന്നെ, from I think when the fetus is 5 months or 6 months in the mother's womb, it has been proved by research that it starts absorbing language, it starts hearing things. Okay. And language to some extent gets absorbed. Now what happens with a language like English is that it's a second language. You don't really use it, like outside the English classroom and maybe in some schools and colleges and so on, outside the classroom there's hardly any English, right? Unless you're watching an English movie or listening to some English songs. I don't know how many of you do that, but otherwise there's hardly any English usage, especially if you are in an environment where you are dealing with everybody in your mother tongue, where everybody shares your mother tongue. Okay. So you need to learn some of these concepts artificially like this. And exercises alone will not do. Exercises are good, they help you practice and they give you an idea of ultimately how to use the language. But then in order to do exercises successfully, a little bit of theory is also important, and that is what I'm trying to give you now, before I actually give you exercises. I try to give both together. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ in the Word file and PDF file that I have shared, I have tried to do both so that you learn a theoretical concept and then you get to practice it a little and get it a little firm in your mind. Then I will go on to your textbook exercises and you can get better practice and get ready for the exam. That's my plan. If you want any changes in this, please feel free to text me or voice me either here or privately, as you like, as you prefer. I am fine with both. Or even you can call me, but today if you are calling me, it should be after 10:30, not during the class hour.